সুপ্রিয় দর্শক, স্পটলাইট অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের আজকের অতিথি বাংলাদেশি কমিউনিটির খুবই পরিচিত মুখ। একাধারে তিনি রিয়েলটর এবং বিল্ডার। এই পরিচয়ের বাইরে আরেকটি তার বড় পরিচয়, কমিউনিটির যে কোনো কাজে সবসময় তিনি পাশে থাকেন এবং আরেকদিকে তিনি আমাদের নতুন যারা উদ্যোক্তা, সেই উদ্যোক্তাদেরকে তিনি পরামর্শ দেন, সহযোগিতা করেন, কারণ তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা। কাজের মাধ্যমে তিনি নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন, শুধু বাংলাদেশি কমিউনিটিতে নয়, আমাদের কমিউনিটির বাইরে অন্যান্য কমিউনিটিতে তার আলাদা একটি অবস্থান তৈরি হয়েছে এবং সেটা কেবলমাত্র সম্ভব হয়েছে তার পরিশ্রম, মেধা এবং কাজের মধ্য দিয়ে। সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের স্পটলাইটের আজকের অতিথি বিশিষ্ট রিয়েলটর, বিল্ডার, আলবিয়ন বিল্ডিং কনসালটেন্ট ইনকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জামাল হোসেন। কেমন আছেন আপনি? ভালো আছি, থ্যাংক ইউ। আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি জানি আপনি খুবই ব্যস্ত, এই ব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, এজন্য আবারও ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ। শুরুতে আমি একটু জানতে চাবো, আমি জানি যে দীর্ঘদিন ধরেই আপনি কানাডাতে বসবাস করছেন, কানাডাতে আছেন, তো একটু একজন সফল মানুষ হিসাবে শুরুতে আমরা যেটা জানতে চাইবো যে কখন কিভাবে আপনি কানাডাতে অভিবাসী হলেন? I came to Canada in 1993. Interestingly, it will be 25 years tomorrow, which is... Oh, congratulations. Thank you, man. তো কানাডাতে যখন আসলেন, আমি যতদূর জানি তখন আপনি পড়াশোনার জন্য এসেছিলেন, পড়াশোনা করতেন। এর পরের জীবনগুলো কেমন ছিল আমরা জানতে চাইবো। এই জন্য আমরা চাই যে আপনার মতো যারা সফল মানুষ তারা জানুক যে আপনাদের পথগুলো কত কষ্টের, কত পরিশ্রমের, এই যে আজকের যে অর্জন, এই অর্জনের পেছনের যে গল্পগুলো, এগুলো আমরা আসলে দর্শকের জন্য তুলে আনতে চাই। এই জন্য আমি জানতে চাচ্ছি কেমন ছিল সে সময়টি? It was very tough actually when we came to Canada. I came to Canada as a student, like with the student visas, but I couldn't continue my study because it was so expensive, so on. Then I decided to work in a restaurant. Actually, there was an opportunity came in. His name actually, you know him too, Vincent, the Newman Cafe, right? Mm-hmm. So when I came in to Canada, he's saying, you want to do something? So we were always looking for to do something. So he invited to do some work for his restaurant. I was a dishwasher 6 months with him. And then I got an opportunity in Movenpick restaurant. And then I joined there as entry level. And I spent my 14 years career in there. Meantime, actually, I took a course from Toronto School of Business for 2 years, restaurant management and hospitality. After I finished that courses, I become actually general manager. I continue as a general manager for 12 years. It was very, I would say, very interesting, and working with the people, learning the culture, learning the language, you know. And also, I have managed about $15 million business. And back then, I would say it was 1996 or 1997. It was good, you know. I mean, it was a lot of struggles, but we learned a lot from that industry, you know. আমি আসলে যদি খুবই একটু অন্যরকম প্রশ্ন করতে চাই এই মাঝে, যেহেতু আপনি ভিনসেন্দার কথা উল্লেখ করেছেন। ভিনসেন্দা যেটা করেন, যখনই আপনার প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের সঙ্গে তার কথা হয়, তিনি বলেন যে দাদা, প্রথম যেদিন আমি এই ছেলেটাকে দেখলাম, আমি জানি না কেন জানি আমার মনে হয়েছিল এই ছেলে একদিন কানাডাতে অনেক কিছু করবে, একজন সফল মানুষ হবে। আমি আপনার কাছে সরাসরি জানতে চাই কি এমন স্পিরিট ছিল আপনার মধ্যে ওই সময়? I don't know, like, you know, he really found that I am very excited and I'm very enthusiastic. Like I was probably 22, 23 years old then. And again, you know, I mean, he found something that I could do something better in our society or community or people, like, you know. And eventually I'm doing now. I really appreciate him, you know. He comments that, and I actually implementing these things right now, you know. আমি এখন যেটা জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে, আমি জানি যে আপনি খুব সফল ম্যানেজার ছিলেন এবং প্রচুর কমিউনিটির প্রচুর মানুষকে, আমি অনেককে চিনি যাদেরকে আপনি সেখানে চাকরির সুযোগ করে দিয়েছেন, অনেককে জব দিয়েছেন, চেষ্টা করেছেন হেল্প করতে, এবং সেখানে আপনি যথেষ্ট ভালো করছিলেন এবং ভালো অবস্থানে ছিলেন। এর পরবর্তীতে রিয়েল এস্টেট পেশা এবং
এই রিয়েল এস্টেট একেবারে একটি অন্যরকম পেশা, এবং আপনি যখন রিয়েল এস্টেটটি শুরু করেছেন তখন এখনকার মতো এরকম বুমিং পেশা কিন্তু রিয়েল এস্টেট ছিল না। সবে আমাদের কমিউনিটির মানুষ কিছু লোক রিয়েল এস্টেট নিয়ে কাজ করছে, আমাদের বাংলাদেশি মানুষরা আস্তে আস্তে সক্ষমতা অর্জন করছে, তারা বাড়ি কিনছে, বিক্রি করছে। ঠিক ওই সময় আপনি ঠিক এই পেশাটিকে বেছে নিলেন। আরও অনেক পেশার সঙ্গে তো যুক্ত হতে পারতেন, রিয়েল এস্টেট কেন? Well, you are asking about, like, we had 300 employee when we were working on Movenpick. I had the opportunity because I was really general manager for many years. So we had the opportunity to hire, like, people, and we did actually. That was once upon a time, I believe, out of 300 employee in Movenpick, we had about 60 people, which actually from Bangladesh, working in the same restaurant. It's really interesting back then why my CEO was asking me one day, why we hire all these Bangladeshi people and it's become a Bangladeshi culture in the restaurant. We do not want that. We want a multicultural, the restaurant we had. It's actually many different ethnic and many different kind of people working there. But he was really arguing with me, why do you hire these people? I said to him, you know what? Our people here came here to work. And if I hired somebody else or different ethnic, they don't want to work for, like, they work a couple months and they leave. But these people, they really need the work and they want to work, So we have seen that. Going back to your questions, actually, you're saying, why would you choose after you doing as a general manager many years? Yeah. And also we used to make good money. But again, after we got married in 1999, 2001, we bought our first house, me and my wife. And we like to decorate the house. We want to change something at the house, like, it's like excitement for us. So, and then sooner after we bought another house. We changed 3-4 times within 3-4 years. And every time we change, we see some growth on our portfolio. We have some money. And then we like to do it because we really enjoy to decorate the house and make it look good, And then we have decided, okay, why don't we focus a little bit on that? And 2007, I took my real estate license and started practicing. And today here, আমি যদি এভাবে জানতে চাই, যেহেতু রিয়েল এস্টেট নিয়ে আপনি অনেক দিন ধরে কাজ করছেন, নিজের একটি আলাদা অবস্থান এবং খুবই ভালো একটি ইমেজ তৈরি হয়েছে আমাদের রিয়েল এস্টেট মার্কেটে। বর্তমান রিয়েল এস্টেট মার্কেট নিয়ে যদি আমি কথা বলি, যে এই সময় যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এবং আমি গত 3-4 দিন আগে টরন্টো স্টার একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম, তারা যদিও বলছেন যে মে, জুন, জুলাইয়ের দিকে 5-7% বাড়ির প্রাইস বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তারা ধারণা করছেন। আপাতত এপ্রিল পর্যন্ত একটু স্লো যাবে, কিন্তু অনেকে মনে করছেন যে আসলে রিয়েল এস্টেট মার্কেটটা অনেক পড়তির দিকে, নিচুর দিকে। আপনি একজন এক্সপার্ট হিসাবে আমি জানতে চাবো আসলে আপনার অ্যানালাইসিসটা কি, আমাদের মার্কেটটা এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এবং ভবিষ্যৎটা কি? If we consider 2017, first, I would say it's first quarter or first half of the year, it was really crazy, and there was a few reasons. We don't want to go back to that, but after that, second half of the year was really normal market, and it had some correction. And I would not say anything that it will more correction will come this year, which is 2018. Market is a little bit soft, but we are always thinking when was very, very hot. We cannot compare with when it was really hot, 35% increase in the market. We cannot compare with that. We have to compare 2016, 15, when the slow growth or whatever growth should be in the market. That should be consider. So people still thinking, oh, it was very hot. It was very, 2017, beginning of the year, like the first 4 months or 5 months were really hot. We are comparing that. We should not compare. We should forget about that 6 months, and we should compare with the rest of the half of the 2017 and compare with the 16 or 15. Then still we are okay. The price is going to the market is actually 2016, 15 or end of 2017 prices. So actually, in my opinion, it's not really going down. And also you have to consider which pocket you're working. Some pocket still is good price, some pocket is a little bit low. How you determine that? When
was really hot market where it was really price was increasing, so those pocket actually now a little bit slow down, but some of the pocket is still in Toronto, especially in Toronto. I think market is still is okay. It's nothing wrong with the market. কিন্তু বারবার বলা হচ্ছে এখন হচ্ছে ক্রেতার মার্কেট, কেনার জন্য ভালো সময়, বিক্রয়ের জন্য ভালো সময়। Still in a decent area, bungalow houses goes for 800,000. But if you think like 2015 or 14, bungalow houses was 500 to maybe 400, maybe 600, but it's still 800. And today's market, last couple months we have seen it still goes 750, 800. So what is the market? Market is still for the buyer and the seller. Whoever bought in 2015, they still pocket 300,000 in a house. So I would not dispute market is for buyer only. It's for buyer and seller. Both. It's not the balanced market, but you'll adjust. I think late spring, which is May, June, or April. But still, it's for both parties, buyer and seller. আমি আপনার বিল্ডার প্রসঙ্গে আমি যাব আলাদা করে, তার আগে আমি একটু যেটা জানতে চাই, আমি জানি যে আপনি খুবই ব্যস্ত বিল্ডার, সেই আলোচনা আমরা আরো বিস্তারিত যাব। তার আগে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে একই সঙ্গে আপনি খুব ভালো বিল্ডার, ব্যস্ত বিল্ডার, আবার আমার কাছে খুবই অবাক মনে হয় অনেক সময় যখন দেখি যে একই সঙ্গে আপনি খুব ব্যস্ত রিয়েলটর। রিয়েলটর হিসাবে ক্লায়েন্টকে প্রচুর সময় দিতে হয়, কারণ একজন ক্লায়েন্ট নিশ্চয়ই একটা বাড়ি দেখেই সিদ্ধান্ত নেন, অনেকগুলো বাড়ি দেখাতে হয়, অনেক বিষয় রয়েছে, তার ওই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে হয়, তার পছন্দ অপছন্দ বুঝতে হয়, তাকে নিয়ে শোয়িং করতে হয়। একজন ব্যস্ত বিল্ডার হবার পরও ক্লায়েন্টকে কিভাবে এই সার্ভিসগুলো আপনি দেন? Okay, this is actually excellent question. The building houses and also buying, selling is the same. Actually, it's like one thing. So when I'm thinking to invest money for someone like you, investor or somebody else, first thing we're looking for the house. So it's a part of building. Like you have to find a house for them to build. So your decision would be find a right home. So you have to be knowledgeable. If it's investment or living, it really doesn't matter where you. House is the location, the price, your expertise, what is the end value when you build, after you demo the house and build the house, those things is a factor here. So basically, your question is how you manage the time. So my part of the time for building is the first choice to find a home. And also my wife, Farida Haq, she is a realtor, she helping me. And I work a little bit differently nowadays. What is differently? I work with many realtors. They call me. They say, "Hello, Zamal, I got a lot. Would you interested for your buyer?" So I do my math. I see, how we can, who would be capable for this or who fits for this. This is how, I get at least 15 to 20 calls just for the realtor. Forget about my investor or the buyer. So sometimes, most of the times, last week even, I got few calls from the realtor. They say, "Zamal, is it fit for any of your client?" So before it comes to the market, it goes to, actually I find out how much the price, I can do my math and see if it fits for any of my clients, So again, go back to your questions. We are busy, but still we are managing through our realtor, my partner, and again builder and realtor. It goes hand to hand and it's complement each other. আরেকটি জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে, আমি দেখেছি আপনার যারা ক্লায়েন্ট, রিয়েলটর বা রিয়েল এস্টেট যারা ক্লায়েন্ট, যাদেরকে আপনি বাড়ি কিনে দিয়েছেন কিংবা কিনে দিচ্ছেন, তাদের এক ধরনের একটি অন্যরকম একটি আস্থাটা হচ্ছে এরকম যে যখনই যদি বলা যায় যে হ্যাঁ আপনি বাড়ি কিনছেন, কে আপনার রিয়েলটর, বলে যে জামাল ভাই। যখন আপনার কথাটি বলে, আমার মনে হয় যে তারা এই আস্থাটি রাখতে চায় যে সমস্ত কিছুই আপনি আপনার মতো করে তাদের জন্য করে দিবেন। এই যে বড় একটি আস্থা, এই আস্থাটির জন্য আপনি কি মেকানিজম ব্যবহার করেন কিংবা কি ধরনের কাজের পদ্ধতি ব্যবহার করেন, যে তারা যে একটি আস্থা রাখে, যে জানে যে আপনাকে যেহেতু বলেছে বাড়ি খুঁজে বের করতে কিংবা বাড়ি কিনে দিতে, তারা জানে যে আপনি নিশ্চয়ই একটি খুবই ভালো একটি বাড়ি তাদেরকে খুঁজে দিবেন কিংবা ভালো একটি লট খুঁজে দিবেন। এই যে আস্থার জায়গাটি যে তৈরি হয়েছে, যখন ক্লায়েন্টকে আপনি সার্ভিসটি দেন,
কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখেন ক্লায়েন্টের, যে ক্লায়েন্টকে হ্যাপি করবার জন্য কোন জিনিসগুলোর উপর আপনি বেশি জোর দেন, যে এই জিনিসগুলো আমি ক্লায়েন্টের জন্য করতেই চাই, তাহলে ক্লায়েন্ট হ্যাপি থাকবে, সেটা কি? Well, again, this is an excellent question again. Basically, I like to study my client first, that what their requirements, how their financial strength, what they're looking for, are they capable for it? These are the questions comes to my mind first, and then I use my expertise, meaning like we're doing for 11 years, and actually I know where to buy and what to buy and what price to buy, and they believe in it, and I always concern, or maybe I would say I always focus on the area, like this area, this client, this price, is it match? And I try to always educate my client in the market, because a lot of our clients, they don't know what's going on in the market, and I'm very open, upfront. I'm very sincere. I don't want to keep anything like anything in the loop that they don't have to know. Even they don't have to know, I let them know this is what it is. Are you interested in it? So basically, again, I would say I'm very open and very upfront, and try to communicate with my client very clear message. Also, I would say they trust me, they believe in me, because I made many deals. I actually never had a problem with any of my clients, and it's like word of mouth, I would say. And again, I'm very upfront and honest, sincere what I'm doing. আমরা জানি যে আসলে আমাদের যারা কানাডাতে বসবাস করেন, যারা মধ্যবিত্ত কিংবা যারা একটু ভালো অবস্থানে রয়েছেন, যাদের কিছু ক্যাপিটাল রয়েছে, তারা অনেকেই চান যে রিয়েল এস্টেট মার্কেটে বিনিয়োগ করতে। যারা এরকম বিনিয়োগ করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে একজন এক্সপার্ট হিসেবে আপনি কি পরামর্শ দিবেন, কি বলবেন তাদেরকে গাইডলাইন, বিনিয়োগকারী হিসেবে যখন তারা রিয়েল এস্টেট মার্কেটে আসতে চায়? Okay, বিনিয়োগকারী means like investor. I would say, right? The investor, the first thing you have to do your math, because investor, they're looking for only the money. Most of the time, I would say 99% time, that I'm investing money. Am I getting a return? How much I'm getting return? That's the first thing they're looking for. So my first thing, if any investor comes to me, I ask him how much you have. Although it is ethical for us, our business, that I can ask him how much you want to invest in there. Okay. So once I know the numbers, I try to fit what I can fit that number and how much will be the return. The first thing, I am looking for a property. Let's say I found a property, a lot, 700,000, and he want to develop the property. I want to find out what is the end value of the property. That means how many square feet I'm building the house in that particular neighborhood, and that particular neighborhood, how much is going to return in year time. If it's market, we always consider today's market. We don't know what is coming tomorrow. So we calculate the today's market. So basically, again, when a investor come to me, I find out how much funds he has and what is his expectation return. Based on that, I'm looking for a property or a product. Then basically, I can, before I actually put that offer as a realtor, I actually find a number. This is what you're going to make end of it. So you have to have a knowledgeable where you buying, what you buying, what would be the end product value. Those are the remarkable questions for an investor to make a decision right there. And in my experience, I have made many decisions in my life in regards to when it comes to buying a property and invest for investment. Numbers is always 95 to 90% right what I make a decision today if market doesn't change. ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনাদের একটি ক্যাম্পেইনে সবসময় আমি দেখি যে লেখা থাকে বাই সেল বিল্ড। এটার মিনিংটা কি? আমরা তো জানি যে আমরা কিনবো, বিক্রি করব, বিল্ড। Sorry, I already mentioned a couple times to you that actually we are building homes. Yes. But main thing that you have to buy a property or a lot or a house to develop. So
So it's first thing anybody comes to you, I want to invest money on real estate. How? Okay, I want to build the house. How? Okay, so I have this much money. So first you have to buy a home for them. So buy is in bulk, and then you build for them, and then you sell for them. So it's all actually combination of one. It's not just the building, or you see a lot of time I have seen it many places. If you are not knowledgeable realtor and you just a builder, sometimes it doesn't match, or sometimes your end results is not that great because you are not particularly know about the market so much. Right. So you just make a decision and build a home, and after that you start with the house. So I have seen some of this. So what we are doing here, we are trying to buy, build, and sell. It's for the investor. Not only investor, let's say you want to build a home for yourself. So I have to buy a home for you first, and I have to know where you want to live, how much money you have, and what kind of lifestyle you want based on the design you have to do. Like, so basically it's one complement each other. Like, meaning like buy sell complements the build, you know, or build complements the buy sell. So this is how it works, you know. আমরা জানি এই সময় মর্টগেজ খুবই কঠিন একটি বিষয় এবং অনেককেই ভোগান্তিতে পোহাতে হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। একেবারে শেষ মুহূর্তে গিয়ে মর্টগেজ জটিলতার কারণে তারা বাড়ি ক্লোজ করতে পারেনি কিংবা বিড়ম্বনার মুখোমুখি হয়েছে। আপনার যারা ক্লায়েন্ট তাদেরকে মর্টগেজের দিক থেকে আপনি এবং আপনার টিম কিভাবে সাপোর্ট করে? Okay, I mean, we know that mortgage rule has been changed. Yep. And interest rate has been changed. About the times we have seen 10 years ago when I used to do real estate, my clients used to pay 5%, 10%, 15%. If I say 17, I'm sorry, that people, most of my clients, minimum 20% up to 50% down payment. So that's helped a little bit because somehow our clients have more money than 10 years ago. That's helped a little bit. But again, we have some expertise who work with us at the mortgage broker, and we've been in the market for a quite long time. We know the ins and out, like how we can organize the mortgage for the clients. Again, it's getting a little bit harder and harder. It's good for the economy. Meaning like what? We don't want to be crazy market here. We don't want everybody buying the house. We want who is actually capable for the house, right? Again, you know, 10 years back, nobody used to rent the basement. Now everybody rent the basement. I was talking to one of my clients yesterday. She rent her home $1,700 just for the basement, even though she doesn't have a lot of income. So this kind of, like, you know, even considering this $1,700, if you go TD Bank for the mortgage, they consider about 75% of that income as income. So this is how we help. Plus, like, you know, the mortgage, we have the series of mortgage guys who actually been working for last 10, 15 years. They know how to get around. But it is getting harder. We have to, like, you know, but again, you know, it's go through the mortgage guys. But we should take care of our credit score. We should pay on time, the credit card. Those kind of will help when it comes to the buying the house. এবার একদম চলে আসবো সরাসরি আপনার বিল্ডার হিসাবে আপনার যে কাজ সেগুলো নিয়ে কথা বলবো। আমি যতদূর জানি 2008 সালে প্রথম আপনি বিল্ডার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং সেটাই সম্ভবত হচ্ছে 27 রেড ডিয়ার অ্যাভিনিউর যে বাড়ি শুরু করলেন। তো রিয়েল এস্টেট পেশার পাশাপাশি খুব বেশি দিন না, আপনি সম্ভবত রিয়েল এস্টেট শুরু করলেন 2007-এ এবং পরের বছরই বলতে গেলে বিল্ডার। তো কেন মনে হলো যে বিল্ডার হিসাবে আপনার কাজ শুরু করা উচিত এবং কোন, মানে আমি বলবো স্পিরিট কিংবা কোন ধারণাটি আপনার ভেতরে কাজ করেছে যে এখন রাইট টাইম টু টার্ন বিল্ডার, একজন বিল্ডার হিসাবে টার্ন করার জন্য একটা রাইট টাইম? Well, I mean, I have answered a couple times about that in different scenario, but again, I can say it works together. If you know the product where you're buying, then you build and you sell. So basically, it's a part of it. A lot of my real estate friends nowadays trying to become a builder. It's good for them actually, because once they get to know
they have the license, they're doing the building, they get to know more about the product and where to buy and how much to buy and how much to sell, you know. So I was thinking when 2007 I took my license, right after that we started 27 Red Deer Avenue. And then a lot of things I don't know actually. I was a realtor for a year. Then I immediately learned a lot of components of the house, like, you know, that we never heard of as a realtor. When I started working on the house, I know everything and anything about the house. So again, you know, it's a part of it. But you can be a builder without the realtor, that's fine. But you have to get the help from a realtor. But if you are a realtor and the builder, then it helps you better because you don't have to go to somebody else to get that help. So again, it's a one component, it's a part of it as a realtor and as a builder. ধন্যবাদ। আমি যেটা জানলাম যে আপনি বললেন যে কিভাবে আপনি রিয়েলটর ব্যবসার সঙ্গে ছিলেন এজ এ রিয়েলটর, তারপর আপনি চলে আসলেন বিল্ডারে। কিন্তু যেটা একেবারে আমি মানে বিশেষ করে জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আপনার ভেতরে কি স্পিরিটটা কাজ করলো, কারণ জাস্ট 1 বছরের মাথায় কেন সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপনি বিল্ড শুরু করবেন, মানে কি কারণে, যে বিশেষ কি আপনার ভেতরে স্পিরিটটা কাজ করেছে? Well, again, we have answered that question a couple times in many ways. What I believe that if I do something for living, I really want to dig down what is end of it, and I immediately realized that if I start building homes, then I can learn a lot of stuff and do the right things. This is what the first thing motivated me to renovate a house or develop a house. Which is 2008, we did 27 Red Deer Avenue, the first property. আমি যেটা এখন জানতে চাইবো, আমি জানি অনেকগুলো প্রজেক্ট চলছে আপনাদের, এই পর্যন্ত কতগুলো প্রজেক্ট করেছেন অ্যাজ এ বিল্ডার এবং কতগুলো প্রজেক্ট হচ্ছে আপনার অনগোয়িং রয়েছে? Okay, that's a very excellent question, actually today's question. I was involving with about 100 houses, in bulk. That means I'm not really into build like 100 houses. Probably I did 80 or 70 houses, but I was involved like a developing, meaning like nobody actually did more than severance I have done in Scarborough City recent time, last 6-7 years. I did probably severed 50 to 60 houses. Severed means you making 1 into 2 lots or more. That's what it means by that. But I was involving about 100 houses to develop the 100 houses. Actually, build was probably done by me about 80. এই বছরের প্ল্যানিংটা কি? Right now I have 22 houses going. It's some of them foundation, some of them framing stage, some of them finishing stage. Few of them coming next month in the market. Those are 22 houses, and I have planned it in. We actually made the schedule for the rest of the year. In first week of March, every week we're going to start one house, and I have all the projects ready to go. Meaning like most of them permit is ready, and some of them in the city, some of them staging, like in a stage of the designing stage. So basically, we are looking about 50 plus houses in 2018. হ্যাঁ, আমার কাছে মনে হয় যে এটা অনেক বড় একটি সংখ্যা, কিন্তু আপনার বিগত দিনের যে প্রজেক্টগুলো যেভাবে আপনি শেষ করেছেন এবং যে পরিমাণ সংখ্যা আপনি করেছেন এবং যে গতিতে আপনার কাজ চলে তার প্রেক্ষিতে বলাই যে এটা কোনো আসলে সেই তুলনায় আপনার জন্য খুব বড় একটি সংখ্যা নয় আর কি। Well, this same question actually many times I have encountered with my client. They're saying, "Oh, you got too many houses. When are you going to finish my house? But how are you going to do the house? You know." But the way we work, we have a good organization. Meaning, like I have my own foundation company. I'm trying to get my all demolition company, and then I have a good group of people who really do 350 to 400 houses in a year for the framing stage. As I have to mention his name is Jack. He's one of my architects. His name is Peter. His dad. He actually helping me to do the framing, and he can finish the framing in 15 days.
So what I'm trying to say here, that any trade works for me, for any houses, they work only 1 week. Let's say I start one house in a week. That's my plan for the rest of the year. So every trade will gonna stay one house for 1 week. Let's say demolition guy stay 1 week, he leave, and the foundation guy comes 1 week, he leaves. The framing guy comes 2 weeks. That's the maximum time it takes for the framing. He works 2 weeks, he leaves. So it's a rotation of the work. So I can do actually more than that, inshallah, in 2018. আমি যদি এমনি একটু জানতে চাই যে 3000 স্কয়ার ফিটের একটি নতুন বাড়ি বানাতে কতদিন সময় লাগে আপনার? Basically, if everything organized, it shouldn't take more than 6 months to 7 months. I have some pilot project this year that I want to finish in 4 months. 4 months? Yes, I have some pilot projects coming in March, probably end of March. I'm going to start 3 houses. I'm starting. This is 126 Newport. It's close to Victoria Park at Hanford. That will be my pilot project. That means I'm going to try to finish in 4 months and break the record. Okay. And I have done actually last year one house in 5 months. That was 3,000 square feet, 31 Alfred Boulevard. I started in end of December. People moved in 22nd of May 2017. So it was about 5 months, 5 months and couple days. So it's possible. It's possible if we focus and you have the trade online and they are really like push forward. It's possible to finish a house in 5 months. একটা জিনিস মানে খুবই মানে আমি মনে করব যে মানে নোটিশ করবার মতো কিংবা লক্ষ্য করবার মতো, সেটা হচ্ছে যে আমরা 10-15 বছর আগে দেখেছি যে আমাদের কমিউনিটির যারা নতুন বাড়ির দিকে খুব বেশি ঝোঁক ছিল না, যারা টরন্টোতে ছিলেন, টরন্টোর বাইরে আমরা মিসিসাগা, অ্যাজাক্স কিংবা অন্যান্য সিটিগুলোতে দেখেছি সেখানে স্বভাবতই নতুন বাড়ি উঠেছে, বড় বড় বিল্ডাররা বাড়ি করেছে। আমাদের যারা সেখানে গিয়ে বাড়ি কিনেছেন সেগুলো ছিল নতুন বাড়ি, কিন্তু টরন্টোর মধ্যে নতুন বাড়ি করার প্রবণতা কিন্তু এতটা ছিল না। এখন এই প্রবণতা অনেক বাড়ছে এবং যাদের সঙ্গে কথা বলি না কেন আমি ব্যক্তিগতভাবে, তারা কিন্তু একটু ড্রিমই দেখেন যে আমার বাড়িটি হবে একটা নতুন বাড়ি, কাস্টম হাউস। এই যে প্রবণতাটা, আমার যেটি জানবার ইচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমি হয়তো মনে করি যে এটি এমন একটি ব্যাপার হতে পারে যে আমাদের কমিউনিটির মানুষেরা অনেক বেশি সক্ষমতা অর্জন করেছেন। আবার আরেকটি হতে পারে যে ধীরে ধীরে আমরাও ভাবছি, আমাদের রুচি চিন্তাভাবনা এটার একটু পরিবর্তন হচ্ছে যে আমরা কেন একটি পুরনো বাড়ি না কিনে কেন একটি নতুন বাড়ি করছি না। কিন্তু অ্যাজ এ বিল্ডার আপনার কাছে তো যারা আসলে সিদ্ধান্ত নেয় নতুন বাড়িতে যাবে কিংবা নতুন বাড়ি কিনবে তারা আসে, আপনার কাছে কি মনে হয় যে কেন তারা নতুন বাড়ির দিকে ঝোঁকে? Okay, this is an excellent question. Actually, you're right. So, first of all, people have the capability. As I said, 10 years ago, when you used to buy a house in 5%, 10% down, right. Now people has the money. So they have the capability. Second thing, you also mentioned, okay, they change their choice or their living standard, right? That change also. But another thing here, why is happening in Toronto? Because Toronto is an old city. If you look at upper beaches or like in Woodbine beaches, those area, the houses are about 100 to 150 years old. That house has to go. So people has to go means that has to go, then new build has to come. So that's another trend is going on and everywhere happening that. Okay, and number 4, I would say accessibility, meaning like, oh, Zamal is there, call Zamal, but 10 years ago there is no Zamal. Or somebody, not a lot of people involving in this business. So people get more flexible. They have more accessibility to the builder or house getting older. And it's become a trend now. So it's happening. আরেকটি জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় আমার কাছে, যেহেতু আপনি প্রচুর পরিমাণে বাড়ি তৈরি করেন, আগামী তো করবেন, এখনও করছেন, এবং নতুন বাড়ির যখন প্রশ্নটি আসে তখন কিন্তু এর সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে কোয়ালিটি, যে কি পরিমাণ কোয়ালিটি এবং কোয়ালিটিটা মেনটেন করা। এবং আমরা যেটা দেখেছি যে অনেক বিল্ডারই দেখেছি, আমি এটা সাধারণভাবে বলছি যে বিশেষ করে অনেক বিল্ডার রয়েছেন যারা বাড়ি বানাচ্ছেন, অন্য অন্য কমিউনিটির বিল্ডাররা রয়েছেন,
কোয়ালিটি নিয়ে অনেক সময় হচ্ছে ক্রেতাদের অনেক রকম সংশয় থাকে, অনেক রকম ক্ষোভ থাকে, অভিমান থাকে। তাই আপনি যখন এত বাড়ি বানাচ্ছেন, একের পর এক মানে ক্লায়েন্টের আস্থা অর্জন করছেন, আপনার বাড়ির কোয়ালিটি আপনি কিভাবে মেনটেন করেন? এটার আপনার ব্যারোমিটারটা কি, কিংবা আপনার সিস্টেমটা কি, যে কোন সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে কোয়ালিটিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়? Okay, again, you asking very nice questions today. This is one of the questions everybody wants to know, how you maintain your quality and how is your quality. I would say we work very close with our client. So when we buy a product to build a home, so we start designing the house. So basically we involve our client from the design. They're very, very close that what we're doing, what kind of design, what kind of look like would be at the house. That's number one. Number two, we always follow up with our trades. Are they maintaining what's supposed to be done? Number three, I would say we do micromanagement. A lot of people, houses building, they don't do micromanagement, but I do, or my Albion is doing every day. We got few project managers, we have architect, we have other people helping to our building process. So we micromanage everything, that nothing should be left or nothing should be left over. So it's really how we work. And again, the big thing to me, people might think it's too much I say about this. When I do a house for somebody, I don't mix up with the money and the quality of the house. Once is money, and when it comes to the building the house, it's house is house. So you pay $250 per square feet, or somebody pay $180 per square feet. It really doesn't matter when it comes to the build. Quality has to be maintained, and that's we always follow in Albion Buildings Consulting. একটা জিনিস আমি বলতে চাই, যে একটা সময় ছিল আমাদের যারা নতুন বাড়ি কিনতে চাইতেন, বানাতে চাইতেন, ইটালিয়ান বিল্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। তারা বলতেন যে ইটালিয়ানরা হচ্ছে বাড়ি বানানোতে মাস্টার। এভাবে মনে করা হতো যে তারা খুব ভালো কনস্ট্রাকশন জব করতে পারে, সুনাম রয়েছে তাদের। এখন তো অবস্থা পাল্টেছে। আমি যতদূর জানি ইটালিয়ানদের বাড়িও আপনি তৈরি করেছেন। একজন বাংলাদেশি বিল্ডার হিসাবে এটি আমাদের জন্য খুবই গর্বের, যে একসময় বাংলাদেশিদের বাড়ি ইটালিয়ানরা তৈরি করতে, এখন ইটালিয়ানদের বাড়ি বাংলাদেশিরা তৈরি করছে, কারণ সেই আস্থার জায়গাটি আপনার মতো বিল্ডাররা তৈরি করতে পেরেছে। কেমন হয় এই অনুভূতি যখন এই ক্লায়েন্টদেরকে আপনি হ্যান্ডেল করেন, ইটালিয়ান কিংবা অন্য দেশি ক্লায়েন্টদের যখন হ্যান্ডেল করেন? I would go a little bit back. If I build about 80 houses in my career, out of 80 houses, I would do 60 of them owned by different ethnic group of people. There was some Italian too. So I feel really great. I'm doing right now probably about 10 of those for different people, different ethnic group of people. Not Bangladeshi. We're doing some Bangladeshi right now, but out of 20 houses I'm doing now, 10 of them for other people. I feel great about it. Sometimes I feel proud about it. We are doing something for somebody like Italian. Interestingly, I finished 4 homes last year for Italian, at the same family actually. Oh. And 3 of them, they are young generation. Young generation mean they are about 40s, they are high professionals. And also there are 3 brothers and sisters, and 1 for their dad. So I built 4 homes for that particular family, all of them Italian. Actually, one of them lived next door to me. That house we built 2010, I believe. And then from then on, last year alone, I did about 4 of them for them. So interestingly, when they say Bangladeshi builder, I really feel proud of it, because they talking about Bangladeshi builder, not Italian builder. Yeah. So if I go extend a little bit, I was asking gentleman, Mr. Nalasco, why you choose me? Why not the guy from your country who are doing a lot of houses in the area, whatnot? He said, Zamal, your taste and your sincerity, he learned from his son actually, because I built his son out too. Your sincerity is different than others. Okay, so that's why I choose it. And also the quality you put in the house,
those people, Italian people, they build in the house, you're thinking and their thinking is completely different, so I have chosen it to do it. So I really proud, you know, they say Bangladeshi builder, and I feel proud that I'm a Bangladeshi and I'm a builder from Bangladesh, you know. না, এটা আমরাও খুব প্রাউড ফিল করি এবং আমি মনে করি যে এটি আমাদের জন্য একটি অন্যরকম যাত্রা, যে এখন আমরা অন্য দেশিদের বাড়ি তৈরি করছি এবং আস্থার সঙ্গে তৈরি করছি, এটা বড় বিষয়। এবার আমি যে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে চাই, সাউথ অফ কিংস্টন, এবং যদি নেগেটিভভাবে বলি, অনেকের অভিযোগ যে সাউথ অফ কিংস্টনকে অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ করার পেছনে, অনেক জনপ্রিয় করার পেছনে রিয়েলটর বিল্ডার জামাল হোসেনের ভূমিকা হচ্ছে অনেক বেশি। এই জোনটিকে তিনি অনেক পপুলার করেছেন, এই জোনটিকে তিনি বিশেষ করে বাংলাদেশি কমিউনিটির কাছে অনেক বেশি পরিচিত করে তুলেছেন। আমার মনে আছে যে 12-13 বছর আগে যখন আমি নিজে এই সমস্ত এলাকাতে এসেছি দেখবার জন্য, তখন মনে হতো এটি আসলে আমাদের থাকার মতো এলাকা না। তখন মনে হতো নানান কারণে, যোগাযোগ, এটা সেটা, কিন্তু ধীরে ধীরে বিশেষ করে গিল্ডউড, সাউথ অফ কিংস্টন যে জোনটি রয়েছে, এই জোনটি রীতিমতো একটি পশ এলাকায় পরিণত হচ্ছে। এবং মজার বিষয় হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশিরা ধীরে ধীরে এই এলাকাতে বসত করছেন এবং তারা সুনামের সঙ্গে থাকছেন। এবং আপনার মানে বিশেষায়িতই বলা হয় যে জামাল হোসেন হচ্ছে বিশেষায়িত এই জোনের জন্য, সাউথ অফ কিংস্টনের জন্য উনি বিশেষায়িত বিল্ডার। কেমন লাগে এবং কেন সাউথ অফ কিংস্টনকে আপনি চয়েস করেছেন? It is very interesting actually. Myself, we're moving in probably in a couple months in south of Kingston, close to Brimley and St. Clair. I mean Brimley and Kingston Road. I have a couple guys I work with, like Andy Ryan, Tony Mario, and Dick Lute, Ray Cochrane, right? You know. So one of the realtor, he quoted me last year. He said, you know, you buying the Scarborough. Who is Andy Ryan? He's telling me, you buy the Scarborough. You want the Scarborough be Zamal, bro, not for a Scarborough. You know, it was very funny. But actually, few things involved in south of Kingston. Number one, if we go Bay Street, it takes only 15 to 20 minutes if you drive. That's number one. Number two, if you go beaches, Woodbine beaches, it takes only 10 to 12 minutes from south of Kingston. We're talking about like, you know, south of Kingston up to like, you know, Gildwood and onward, right? And then a few other things. One thing we have to realize, probably a lot of people don't know about this, internal push. What is internal push? If you have a house in North York, if you want to buy a house in North York, $4 million, right? And I have few clients actually serve over the times. This is how I really get to know what's happening in internal market here. So one of my clients, he had a house, his actually dad gave the house to him, herited. So he sold that house 1.6 million, the bungalow in Young and Shepherd area somewhere. Okay. And then he's looking for a house. He called me one day, oh, I'm looking for a house. You're the famous guy, bluffers in there. Would you find something for me there up to $2 million? But he's a professional too. He's a doctor. So I found a home for him in somewhere in Brooklyn area. It was $1.8 million. So I asked him, why are you moving from there to here? Jamal, I can't buy anything in there 1.5 million. Why? All the houses is there about 4 million to 4.5 million to $5 million. So this internal push, that means whoever living in Toronto, some posh neighborhood, even though they're professional, they are not capable of buying the house in that neighborhood. They are looking for something, what's the next level, and what is the closest to the downtown. They find out the south of Kingston is the place to be. So, and I have few other clients I have served that all came from either East York or North York. Okay. So internal push, one of the things what you mentioned, Jamal increased the price, not me, but the internal push, I would say. Thank you. আমার তো মনে হয় যে এখন সময় এসেছে আপনার মতো যারা বিল্ডার রয়েছেন এবং প্রচুর সফল, আপনারা একটার পর একটা বাড়ি তৈরি করছেন, সেল করছেন, প্রজেক্ট নিচ্ছেন।
আমরা বড় প্রজেক্ট দেখতে চাই, যে আমাদের বিল্ডাররা 100-200 বাড়ি একসঙ্গে তৈরি করবে এবং একটি কমপ্লেক্স হবে। আমরা যেটা অ্যাজাক্স স্পিকারিং এই জোনটাতে দেখেছি, বড় বড় বিল্ডার রয়েছে, তারা বড় বড় জোন ধরে ধরে বাড়ি তৈরি করছে, কাস্টমাইজ হাউস তৈরি করছে বিভিন্ন কমিউনিটির জন্য, এবং অনেক কমিউনিটি নিজেরা একসঙ্গে হয়েও নিজেদের জোন তৈরি করছে। তো এরকম পরিকল্পনা আমরা খুব দ্রুত দেখতে চাই আপনাদের মতো যারা সাহসী স্ট্রং বিল্ডার রয়েছে। আপনার পরিকল্পনা কি, এই ধরনের বড় কোনো পদক্ষেপ আসছে কিনা? Yeah, sure, yeah. But I'm going back to the question you asked earlier about the South of Kingston and the area, because I missed something, I guess. The question, in last 8 to 10 years, I did some math on how many family have been moved from Victoria Park to Macwan, to south of Kingston to St. Clair. It's about 900 family they moved just from 2011 to 2018, like till today. Actually, accounting was done 2000 until 2017. So actually, we are creating a Bangladeshi community. Like, you know, we got the few stores Bangladeshi on Danforth and Victoria Park. If we think that is our actually core business center for Bangladeshi people, and they're spreading out here, and I'm pretty sure within next 8 to 10 years, you'll be little Bangladesh and that community. It's already happening, and a lot of realtors they've been doing for 30 years. I talk to them, what is happening here? Why Bangladeshi all moving in here? So we are creating our little Bangladesh, or hopefully next 8-10 years it will be more Bangladeshi than any other community will be that particular pocket. And go back to your last question you asked me about the bigger projects. I'm working with already a couple of the investor. We already acquired the land. I don't want to dispute it today here, but still work in process. But obviously we're coming back either end of the year or beginning of 2019. We should have bigger projects like 100 houses or maybe 150 houses that built by some Albion builder. আমরা বড় প্রজেক্টের জন্য অপেক্ষায় থাকলাম। আরেকটি জিনিস আমি জানতে চাইব, আমি জানি যে আলবিয়ন সবসময় আমাদের কমিউনিটির সঙ্গে কাজ করছে, কমিউনিটিকে নানান ধরনের সাপোর্ট দিচ্ছে, এবং আরেকজনের কথা না বললেই না, আপনার যে আরেকজন পার্টনার আমাদের ফরিদা হক মিনা ভাবি, যে আমরা সবসময় দেখি অনেক জায়গায় হয়তো আপনার উপস্থিতি থাকে না, কিন্তু তার সরব উপস্থিতি থাকে, তার সব রকম সহযোগিতা থাকে। এবং আমি জানি যে আপনারা দুজন বিভিন্ন জায়গায় আপনাদের যে প্রজেক্টগুলো হয়, আমার দেখতে খুব ভাল লাগে যে আমাদের একজন বাংলাদেশি ভাই এবং বোনের ছবি অনেক বড় করে ঝুলানো রয়েছে, প্রজেক্টটি তারা করছেন। আমরা প্রাউড করে বলি যে আমাদের বাংলাদেশিরা এই ধরনের প্রজেক্টগুলো করছেন। তো দুটো প্রশ্ন আমার, এক হচ্ছে যে বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য আমি জানি আপনারা করছেন, যে আরও ইনভলভমেন্ট কিভাবে হতে পারে আলবিয়নের? আলবিয়ন তো করছে, কি কি করছে একটু যদি সংক্ষেপে বলেন, এবং আরও কি আলবিয়ন করতে পারে আমাদের কমিউনিটির জন্য? Well, as I mentioned a minute ago, that we're creating a little Bangladesh. This is the best thing we can have, because probably we are around another 15-20 years. We are all mid-age here now, but we are implementing our kids to love this area, to live in here. That's the main goal, creating little Bangladesh. Trying to bring everybody together, and it's happening every day. It's not from me only. We have 200-300 other realtors from Bangladeshi community. Everybody focusing here to create like our little Bangladesh. Although a lot of people we don't know, a lot of realtors don't know what actually happening, but it is happening, right? Helping our professional traders, like whoever. I got couple, actually Bangladeshi is still not in this kind of business in the trader wise, but few of them coming out. I'm working with a few of them huge, like, you know, I can mention Zamal Bhai, he's an electrician. He did my 17 houses last year. He's gonna do another 50 houses this year for me. So one trade, one guy, he's doing it. And I'm hoping that many more other professionals will come to join our team Albion, and also helping investor. We got a lot of investor coming from back home, try to invest money, where to put the money. We help them to find right product and for their investment. Also, it'll be a little too much. I made hundreds or millions for some of my investor last couple of years. Well, also on top of that, if I do 50 houses
and it costs 500,000 to do a house. You do your math, how much money we are contributing to the economy, to vibrant the economy, vibrant the local people, like in here in Toronto, southwest of Scarborough, I would say. So we are doing a lot. Still, we have a lot to do. একেবারে যদি মানে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে জানতে চাই আপনার পরিবার সম্পর্কে, তো আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি আপনার পরিবার নিয়ে একটু বলেন যে কয় ছেলে মেয়ে, কে কি করছে? I have my wife, lovely wife, Frida Haq. She always helped me. Actually, if I have success, if I think I'm a successful man today, credit goes to her. I got 3 kids. My older daughter is grade 11. She's doing good, mashallah. My son is grade 7, and my youngest daughter is grade 2. It's going good, we are a happy family. That's all we can tell you. এই ক্ষেত্রে আমি একটু আরেকটু জানতে চাইবো যে আমি জানি যে সে সবসময় সে নিজেও রিয়েলটর, ফরিদা হক আপনি উল্লেখ করেছেন আমাদের ভাবি, প্রিয় ভাবি। তো নর্মালি আমি জানি আপনাদের একটা টিম ওয়ার্ক। হ্যাঁ, আমি সরাসরি জানতে চাই কোন কাজগুলো আপনি ভাবির উপরে দিয়ে রাখেন আপনার ব্যবসা বাণিজ্যের? I would say, one word, or she is very good at the communication and socializing and parties where we get the clients from, and she is very upfront, and she's helping like in overall our marketing part of the company, I would say. আমরা নিজেরাও খুব আনন্দিত, কারণ আমি নিজে দেখেছি যে পরিমাণ এনার্জি নিয়ে উনি কাজ করেন এবং দৌড়াদৌড়ি করেন, পরিশ্রম করতে পারেন, এটি আসলে বলে বোঝানো যাবে না। এবং আমাদের ইচ্ছা আছে যে এরপরে যে কোনো একটি আয়োজনে আমরা তার সঙ্গে আর অনেক কথা বলবো, এই জন্য যে একজন নারী উদ্যোক্তা হিসাবে একজন নর্থ আমেরিকার মতো দেশে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো তার মুখ থেকে আমরা অনেক কিছু শুনতে চাইবো। একদম সর্বশেষ যে প্রশ্নটি আমি আপনাকে করতে চাই সেটি হচ্ছে যে আজকে আপনার যে অবস্থান 2007 থেকে 2018 শুরু, আমরা জানি উল্লেখ করার মতো অনেক অ্যাচিভমেন্ট আপনার রয়েছে। বেসিক্যালি একজন সফল উদ্যোক্তা জামাল হোসেন আলবিয়নকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়, কোথায় দেখতে চায়? Well, I mean, the sky is the limit, right? We always dream big and work for it and achieve it. And if I am not detailing anything, but I'm saying this is how everybody works for anything and everything in life. আমরা খুবই কৃতজ্ঞ যে আপনি, আমি জানি খুব ব্যস্ত, এই ব্যস্ততার মধ্যে সময় করেছেন, আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের ইচ্ছে রয়েছে আগামীতেও কোনো এক সময় আবার আমরা কথা বলবো, এবং আজকে এনআরবি টিভির স্টুডিওতে আসবার জন্য আপনার প্রতি আমরা অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা চাই যে আরও উত্তর আপনার সাফল্য হোক, আপনার সাফল্য আকাশ ছুঁয়ে যাক, আমরা যেন গর্ব করে আরও বেশি করে আপনার কথা বলতে পারি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you, Mintu bhai. I would like to thank the viewer, and also I would like to thank few people, especially my clients who actually give me the opportunity to be here today and to be like this. Also, I would like to thank my traders. This is my secret, out of the secret, who actually most of my client now, they're working for me and they are also my client. And also I would like to thank my wife, Frida Haq. She helped me a lot to be here, and thank you very much for the opportunity. Thank you, Mintu bhai. সুপ্রিয় দর্শক, আমরা এতক্ষণ কথা বললাম একজন সফল মানুষের সাথে। আপনারা খেয়াল করেছেন যে কিভাবে তার আজকের অর্জন, আজকের সাফল্য এবং বাংলাদেশি কমিউনিটিকে অন্যান্য কমিউনিটির কাছে একটি উল্লেখযোগ্য এবং একটি গ্রহণযোগ্য, একটি বিশ্বস্ত এবং আস্থার প্রতীকে পরিণত করার জন্য কিভাবে তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন, আগামীতে আরও করবেন, সেই গল্প শুনলাম আমাদের প্রিয় জামাল হোসেনের কাছ থেকে। আলবিয়ন বিল্ডার্সের তিনি, আলবিয়ন কনসালটেন্ট ইনকের তিনি হচ্ছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আগামীতে অনেক বড় স্বপ্ন নিয়ে তিনি কাজ করছেন। আমাদের এই অনুষ্ঠানে মূলত আমরা এই সফল মানুষগুলোকে সঙ্গে কথা বলতে চাই, তাদের সে সংগ্রাম, তাদের সে সাফল্যের গাথা আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। এজন্য যে আমরা যারা নর্থ আমেরিকাতে রয়েছি, কানাডাতে রয়েছি,
প্রত্যেকের জীবনে সংগ্রাম, দুঃখ, কষ্ট নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। এর মধ্যেও আমরা ভালো করছি, আমাদের আগামী প্রজন্ম ভালো করছে। আমরা আরও অনেক দূরে এগিয়ে যেতে চাই, কারণ আমাদের হৃদয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। আমরা বাংলাদেশি ক্যানাডিয়ান। সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।